Bajo el cielo ardiente de Sevilla, Diego Trepizo en una calle empedrada, su corazón latiendo con la furia de mil tambores. La carta erigada en su mano temblorosa, escrita por su propia madre, lo prohibía volver a casa. No iris mi hijo si sigues con ese hombre. Frente a él, Javier, su amor, lo sostenía con una mirada que prometía no rendirse jamás. En el verano de 2025, Sevilla hervía no solo por el calor, sino por los murmullos de una sociedad dividida. Diego, de 32 años, había crecido en el barrio de Triana, donde las tradiciones pesaban más que el sol del mediodía. Era un hombre de manos colosas, carpintero de profesión, con una risa que resonaba como las campanas de la Giralda. Pero su verdad, su amor por Javier, lo había convertido en un paria. Javier, de 30 años, era un maestro de escuela primaria, de mirada suave pero firme, criado en las afueras de Cádiz. Su vida había sido una lucha silenciosa contra los prejuicios, pero juntos, Diego y Javier eran un faro en la tormenta. La carta de la madre de Diego fue el primer golpe. La segunda llegó cuando el dueño del taller donde trabajaba lo despidió con un frío. No quiero problemas con los clientes. La ciudad que amaban parecía volverse en su contra. Pero Javier, con su optimismo inquebrantable, le susurró al oído. No necesitamos su aprobación, Diego. Nos tenemos el uno al otro. Y esa noche, bajo las luces titilantes de un bar en la Alameda, celebraron un pacto. Construirían una vida juntos, sin importar las puertas que se cerraran. Sin embargo, el destino tenía planes más grandes. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, se encontraron con una niña pequeña, de unos 6 años, sentada sola en un banco. Su cabello negro azabache caía en rizos desordenados, y sus manos sostenían un dibujo torpe de una familia, 2 hombres y una niña. ¿Dónde está tu casa, pequeña? Preguntó Javier, agacándose a su nivel. La niña, llamada Lucia, de origen gitano, respondió con una voz apenas audible. No tengo. Nadie me quiere. Sus palabras golpearon a Diego como un martillo. Había escuchado historias de niños abandonados, pero ver a Lucia, con sus ojos oscuros llenos de miedo y esperanza, despertó algo en él. Lucia había sido dejada en un orfanato tras la muerte de su madre, pero su espíritu indomable la hacía difícil para las familias adoptivas. Diego y Javier, movidos por un impulso que no podían explicar, comenzaron a visitarla. Cada encuentro era una chispa. Lucia reía con las historias de Javier sobre piratas y dragones, mientras Diego lutalaba pequeños gigantes de madera. Pero el sistema de adopción en España no era amable con parejas como ellos. Los trabajadores sociales los miraban con recelo, y los formularios parecían diseñados para excluirlos. 2 hombres no pueden criar a una niña. Les dijo una funcionaria con destino. Diego apretó los puños, pero Javier, siempre el diplomático, respondió. El amor no tiene género. Denos una oportunidad. La lucha por Lucia se convirtió en su cruzada. Cada rechazo, cada puerta cerrada, avivaba su determinación. Diego dejó de buscar la aprobación de su familia y encontró fuerza en los pequeños gestos de Lucia. Un abrazo tímido, un dibujo que los incluía a ambos. Javier, por su parte, investigaba leyes, hablaba con abogados y reunía pruebas de que podían ofrecer un hogar. Pero el preciso era agitador.
Y las noches en su pequeño apartamento en el centro de Sevilla se llenaban de dudas. Y así no somos suficientes para ella, murmuró Diego una noche, con la cabeza apoyada en el pecho de Javier. Somos más que suficientes, respondió él, besando su frente. Somos su familia. En los meses siguientes, la vida de Diego y Javier se transformó. Dejaron de ser solo una pareja para convertirse en defensores de un sueño mayor. Conocieron a otras familias diversas, formaron una red de apoyo y comenzaron a asistir a reuniones en el orfanato. Lucia, con su risa contagiosa, se convirtió en el centro de su mundo. Pero el camino estaba lleno de obstáculos. Rumores en el barrio, miradas de desaprobación y la constante presión de probar que merecían ser padres. Una noche, mientras Diego talaba un caballito de madera para Lucia, una lágrima cayó sobre la madera. No es justo, susurró. Javier lo abrazó por detrás. Lo hermos justo. Por ella. El sol de Sevilla seguía siendo implacable, pero para Diego y Javier, cada día era una batalla que valía la pena. La lucha por adoptar a Lucia los había unido más, pero también los exponía a las gritas de una sociedad que aún no estaba lista para aceptarlos. En el orfanato, las visitas semanales se convirtieron en un ritual sagrado. Lucia corría hacia ellos con los brazos abiertos, su risa resonando como campanas en la plaza. Pero cada despedida era un puñal. Cuando vendrías a buscarme para siempre, preguntaba. Y Diego sentía que su corazón se rompía. Una tarde, mientras pasaban por el río Guadalquivir, Javier recibió una llamada. Era la trabajadora social, Carmen, una mujer de mediana edad con el rostro endurecida por años de burocracia. Hay una audiencia la próxima semana, dijo con voz neutra. Pero no se hagan ilusiones. Hay otras familias tradicionales. Diego, que escuchaba en alta voz, sintió la rabia subir por la garganta. ¿Tradicionales? ¿Eso significa mejores que nosotros? Espido. Javier lo apretó la mano, pidiendo calma con la mirada. Estaremos allí, Carmen. Gracias, respondió colgando. Esa noche, en su apartamento, planearon cada detalle, documentos, cartas de recomendación, testimonios de vecinos que, sorprendentemente, comenzaron a apoyarlos. El día de la audiencia llegó como un torbellino. La sala era fría, con paredes gris que parecían absorber la esperanza. Diego y Javier, vestidos con sus mejores ropas, se sentaron frente a un panel de tres jueces. Lucia no estaba allí. Las reglas no lo permitían. Pero Diego llevaba en el bolsillo uno de sus dibujos. Un sol brillante con tres figuras de la mano. Expliquen por qué creen que pueden ser padres adecuados, dijo uno de los jueces, un hombre de mirada severa. Javier tomó la palabra, su voz temblando pero firme. Habló de su amor por Lucia, de las noches que pasaron imaginando su futuro, de cómo querían darle un hogar donde nunca se sintiera sola. Diego, menos elocuente, añadió. No tengo mucho, pero le dare to do lo que soy. El juez no mostró emoción, pero una de las juezas, una mujer mayor, anotó algo con una leve sonrisa. Fuera de la sala, la realidad los golpeó de nuevo. Un grupo de manifestantes, encabezados por un vecino de Triana que conocía a Diego desde niño, sostenía pancartas con mensajes de odio. La familia es hombre y mujer. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordó las tardes jugando al fútbol con ese vecino, las risas compartidas. Ahora,
Ese mismo hombre lo miraba como un extraño. Javier, siempre el ancla, lo tomo del brazo. No mires atrás, Diego. Mira hacia Lucia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La espera por la decisión del juez era insoportable, y las noches se llenaban de conversaciones susurradas. Diego confesó sus miedos más profundos. Y si nos queden a Lucia, por ser quien somos. Javier, con los ojos brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, respondió. Entonces lo queremos más fuerte. No es y trata solo de nosotros, sino de todos los que vendrán después. Esa convicción los llevó a buscar aliados. Conocieron a Ana, una abogada lesbiana de Madrid que se ofreció a representarlos pro bono. Ana era un torbellino de energía, con un historial de pelear por los derechos de las familias diversas. Esto no es solo por Lucia, les digo. Es por cambiar las reglas del juego. Mientras tanto, Lucia seguía siendo su luz. En una de sus visitas, les mostró un nuevo dibujo, un castillo con 3 torres, una para cada uno. Cuando viva con vosotros, ¿tendrá una habitación? Preguntó con timidez. Diego, con la voz quebrada, respondió. Tendrás el castillo entero, pequeña. Pero la sombra de la incertidumbre seguía sobre ellos. Una noche, mientras Diego trabajaba en un nuevo jaguit para Lucia, un barquito de madera con velas taladas, Javier recibió un correo. Era de Carmen. Preparen sus corazones, decía. La decisión está cerca. La espera era un veneno lento. Diego apenas dormía, talando madera hasta que sus manos sangraban, mientras Javier relía cada documento, buscando errores que no existen. La ciudad de Sevilla, con sus naranjos en flor y sus calles llenas de vida, parecía burlarse de su ansiedad. Pero en medio de la tormenta, Lucia era su faro. Cada visita al orfanato era un recordatorio de por qué luchaban. Una tarde, la niña les entregó un collar hecho de cuentas de colores. Es para los dos, dijo sonriendo. Para que nunca os separéis. Diego lo guardó como un tesoro, sintiendo que ese pequeño gesto valía más que cualquier aprobación oficial. El día de la decisión llegó con un cielo gris sobre Sevilla. La sala de audiencias estaba abarrotada. Trabajadores sociales, abogados, incluso algunos curiosos del barrio. Diego y Javier se sentaron, tomados de la mano, mientras Ana, su abogada, les daba un último consejo. Son ustedes mismos. Eso es suficiente. Cuando el juez anunció su veredicto, el aire se volvió denso. Tras revisar el caso, hemos decidido otorgar la custodia temporal a Diego Morales y Javier Ruiz. La sala estalló en murmullos, algunos de apoyo, otros de indignación. Diego no escuchó nada, solo sintió el abrazo de Javier, que temblaba de emoción. La custodia temporal era un paso, pero no una victoria definitiva. Tenían 6 meses para demostrar que podían ser los padres que Lucia necesitaba. La niña, al enterarse, corrió hacia ellos en el orfanato, gritando. Sabía que vendríais por mí. Esa noche, en su pequeño apartamento, los 3 cenaron juntos por primera vez. Tortilla de patatas, risas y un futuro que empezaba a tomar forma. Pero la felicidad era frágil. Los rumores entraban a crecen, y algunos vecinos dejaron de hablarle a Diego. Incluso su hermana menor, Elena, que siempre había sido su aliada, lo envió un mensaje. No sé si puedo apoyar esto. Mamá está destrozada.
Javier, siempre el optimista. Organizo un plan para integrar a la en sus vidas. Inscribieron a la niña en una escuela cercana. Donde Javier trabajaba. Y comenzaron a decorar una pequeña habitación para ella. Diego taló una estantería con formas de estrellas, mientras Lucia, con sus manitas, pintaba las paredes de un amarillo brillante. Pero no todo era color de rosa. En la escuela, algunos padres murmuraban sobre esos dos hombres, criando a una niña. Una madre, en una reunión de padres, confrontó a Javier. ¿No crees que Lucia merece una madre? Javier, con calma, respondió, merece amor. Y eso lo tiene sobra. Mientras tanto, Ana, la abogada, los adversa sobre los próximos pasos. La custodia temporal podía ser revocada si surgen problemas. Y había rumores de que una familia tradicional estaba apelando la decisión. Diego sintió que el mundo volvía a cerrarse sobre él. Una noche, mientras Lucia dormía en su nueva habitación, Diego confesó a Javier. A veces pienso que no merezco esto. Que no merezco ser feliz. Javier lo miró con ojos fieros. Mereces todo, Diego. Y Lucia también. No dejes que el miedo gane. El barrio, sin embargo, no facilitaba las cosas. Una tarde, mientras pasaban con Lucia por la plaza de la Alameda, alguien arrojó una botella vacía a sus pies. Maricons, gritó una voz desde la multitud. Lucia, asustada, se aferró a Diego. Él la levantó en brazos, protegiéndola, mientras Javier enfrentaba a la multitud con una calma que escondía su furia. No nos rendiremos, susurró a Diego esa noche. Por ella, no podemos rendirnos. Los días con Lucia transformaron el pequeño apartamento en un hogar. Las mañanas comenzaban con risas, mientras Javier preparaba tortillas y Lucia intentaba, sin éxito, no mancharse de harina. Diego, que había encontrado un nuevo trabajo en un taller más pequeño, llegaba a casa con astillas en las manos y una sonrisa que solo Lucia podía encender. Pero la sombra de la apelación pasaba sobre ellos. Ana les advirtió que la familia que apelaba, los García, eran influyentes en Sevilla, con conexiones en el ayuntamiento. Querían a Lucia por su imagen, no por amor. Dijo Ana, con desprecio. Una tarde, mientras Diego y Lucia construían un castillo de bloques, legó una carta oficial. Era una citación para una nueva audiencia. Diego sintió que el suelo se desmoronaba. No puedo perderla, Javi, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Javier, sentado a su lado, le tomó la mano. No la perderemos. Pero tenemos que pelear más fuerte que nunca. Decidieron involucrar a la comunidad. Organizaron una reunión en el Centro Cultural del Barrio, invitando a vecinos, maestros y amigos. Para su sorpresa, muchos acudieron, la dueña de la panadería, el anciano que tocaba la guitarra en la plaza, incluso algunos padres de la escuela. Lucia está feliz con vosotros, dijo una vecina. Eso es lo que importa. La audiencia fue un campo de batalla. Los García, un matrimonio adinerado, presentaron argumentos polidos, estabilidad económica, una madre para Lucia, una casa grande. Diego y Javier, con Ana a su lado, hablaron desde el corazón. Mostraron los dibujos de Lucia, hablaron de las noches contando cuentos, de cómo la niña había dejado de tener pesadillas. No tenemos una mansión, dijo Javier, pero tenemos amor. Y eso no se compra. Diego, superando su timidez, añadió. Lucia no es un trofeo.
es nuestra hija. La jueza, la misma que había sonreído en la primera audiencia. Tomo notas en silencio. Fuera de la sala, la tensión era palpable. Los Garcia los miraban con desdén, pero Diego y Javier no se dejaron intimidar. Lucia, que había sido autorizada a estar presente esta vez, se aferró a sus manos, sus pequeños dedos temblando. Quiero quedarme con vosotros, susurró. Esas palabras fueron un escudo contra el mundo. Pero la espera por el veredicto era insoportable. Pasaron días, luego semanas, y cada llamada de Ana era un sobresalto. Mientras tanto, intentaban mantener la normalidad para Lucia. La llevaron a la feria de abril, donde bailó con un vestido de lunas y río hasta quedar sin aliento. Una noche, mientras Diego leía un cuento a Lucia, Javier recibió un mensaje de Ana. Venid al juzgado mañana. Hey noticias. Diego no durmió esa noche, imaginando todos los escenarios posibles. Javier, más sereno, lo abrazó en la oscuridad. Pase lo que pase, somos una familia, dijo. Diego asintió, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no se iba. El día siguiente fue un torbellino. En el juzgado, la jueza anunció su decisión. La custodia permanente se otorga a Diego Morales y Javier Ruiz. La sala estalló en aplausos y lentos. Lucia, sin entender del todo, corrió a abrazarlos. Los Garcia abandonaron la sala en silencio, derrotados. Pero la victoria no era solo de ellos. Era de Lucia, de Ana, de todos los que habían creído en su amor. Esa noche, en el apartamento, celebraron con una tarde casero y risas que resonaron hasta la madrugada. La vida con Lucia como familia oficial era un sueño que Diego y Javier nunca se atrevieron a imaginar del todo. Las mañanas en Sevilla ahora estaban llenas de rutina. Despertar a Lucia, preparar el desayuno, llevarla a la escuela. Diego, que había recuperado su confianza, comenzó a trabajar en proyectos propios, creando muebles que contaban historias con cada talado. Javier, por su parte, fue ascendido a coordinador en la escuela, donde abogaba por la inclusión de todos los estudiantes. Pero el mundo exterior seguía siendo un desafío. Aunque muchos vecinos los apoyaban, otros los miraban con desconfianza. Una tarde, mientras pasaban por el Alcázar, Lucia señaló un grupo de niños llegando. ¿Puedo tener un hermano? Preguntó con inocencia. Diego y Javier se miraron, sorprendidos, y luego rieron. La idea, aunque inesperada, comenzó a germinar. En el orfanato, conocieron a Mateo, un niño de 8 años de origen marroquí, calado y reservado, que había sido rechazado por varias familias por su timidez. Mateo apenas hablaba, pero sus ojos brillaban cuando Diego le mostró un caballito de madera. ¿Te gustaría venir a casa alguna vez? Preguntó Javier. Mateo asintió, apenas un susurro. El proceso para adoptar a Mateo fue más fácil, gracias a su historial con Lucia, pero no exento de obstáculos. Algunos funcionarios cuestionaban si podían manjar a 2 niños. Ya lo hacemos con Lucia, respondió Diego, con una seguridad que no tenía antes. Javier, siempre el estratega, reunió cartas de apoyo de la comunidad, incluyendo una de la jueza que había presidido su caso. Mientras tanto, Lucia se convirtió en la mayor defensora de Mateo. Es mi hermano, decía, levantándolo de la mano en sus visitas al orfanato. La llegada de Mateo al hogar fue un cambio monumental. Al principio,
El Niño era un enigma. Comía en silencio. Evitaba el contacto visual. Pero Lucia, con su energía desbordante, lo incluía en todo. Lo enseñó a pintar, a bailar sevillanas, a reír sin miedo. Diego y Javier, pacientes, lo dieron espacio, pero también amor. Una noche, Mateo habló por primera vez en la cena. Gracias por queerme. Esas palabras, simples pero profundas, hicieron que Diego llorara en silencio. El barrio, poco a poco, comenzó a aceptarlos. La panadera les regalaba dulces, el guitarrista de la plaza tocaba canciones para los niños. Incluso Elena, la hermana de Diego, apareció un día en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, dijo. Quiero conocer a mis sobrinos. La reconciliación fue lenta, pero sincera. Diego, que había aprendido a perdonar, la abrazó. Siempre serás bienvenida, respondió. Sin embargo, no todo era perfecto. En la escuela, Mateo enfrentó burlas por su origen y por tener dos padres. Javier, como maestro, intervino, organizando talleres sobre diversidad. Diego, por su parte, comenzó a visitar escuelas, contando su historia a través de sus talados de madera. El amor construye hogares, decía, mostrando una escultura de una familia de cuatro. La comunidad, lentamente, comenzaba a cambiar. Con Mateo y Lucia, el apartamento es lleno de vida, pero también de retos. Diego y Javier aprendieron a equilibrar las necesidades de dos niños con personalidades opuestas. Lucia, extrovertida y soñadora. Mateo, introspectivo y cauteloso. Las noches se convirtieron en un ritual de cuentos, risas y, a veces, lágrimas. Una noche, Mateo confesó que temía ser devuelto al orfanato. Nunca te dejaremos, prometió Javier, mientras Diego talaba un pequeño pájaro para él, simbolizando la libertad. La comunidad, aunque más abierta, aún tenía sus resistencias. Una mañana, alguien pintó un insulto en la puerta de su taller. Diego, furioso, quiso enfrentarse al culpable, pero Javier lo detuvo. No luches con odio, Diego. Lucha con amor. Juntos, limpiaron la puerta y pintaron un mural con los niños. Un arcoíris con sus cuatro nombres entrelazados. El mural se convirtió en un símbolo en el barrio. Y pronto, otros vecinos se unieron, añadiendo flores y mensajes de apoyo. En la escuela, Mateo comenzó a abrirse, gracias a Lucia, que lo defendía como una leona. Una tarde, durante un festival escolar, los dos niños subieron al escenario y cantaron una canción que Javier les había enseñado. Diego, desde el público, sintió que su corazón iba a estallar de orgullo. Pero la felicidad siempre venía con un precio. Una nueva ley en España, impulsada por grupos conservadores, amenazaba con complicar las adopciones para parejas del mismo sexo. Ana, su abogada, los llamó una noche preocupada. Tenemos que movilizarnos, dijo. Esto no es solo por vosotros, sino por todas las familias como la vuestra. Diego y Javier se unieron a una marca en Madrid, llevando a Lucia y Mateo con ellos. La Plaza del Sol estaba llena de banderas arcoíris, familias diversas y aliados. Lucia, con su valencia innata, sostuvo un cartel que decía, El amor es mi hogar. Mateo, más reservado, se aferró a la mano de Diego, pero su sonrisa era una victoria. La marca fue un éxito, y la ley fue rechazada. Pero el mensaje quedó claro. La lucha nunca terminaba.
De vuelta en Sevilla, la vida continuó. Diego abrió su propio taller, donde enseñaba a niños del barrio a talar madera. Javier comenzó un programa escolar para promover la inclusión. Lucia y Mateo crecen cada día más seguros de su lugar en el mundo. Pero el pasado de Diego seguía siendo una herida. Su madre, que vivía a pocas calles, nunca había conocido a sus nietos. Una tarde, mientras Diego trabajaba en una cuna de madera para una vecina, recibió una carta. Era de ella. Quiero verte, decía. El encuentro con su madre fue un torbellino de emociones. Diego, nervioso, llevó a Javier, Lucia y Mateo a la casa de su infancia, en Triana. La mujer, de cabello gris y ojos cansados, los recibió en silencio. No hubo abrazos, solo un café servido con manos temblorosas. No entiendo tu vida, Diego, dijo ella, mirando al suelo. Pero veo que estos niños te quieren. Lucia, sin miedo, se acercó y lo mostró un dibujo. Una familia de 5, incluyendo a la abuela. La mujer sonrió por primera vez, y aunque no dijo más, Diego sintió un peso levantarse de su corazón. Los años pasaron, y la familia creció en amor y fuerza. Lucia, ahora una adolescente, soñaba con ser artista, llenando la casa de lienzos coloridos. Mateo, más confiado, destacaba en matemáticas y quería ser ingeniero. Diego y Javier, ahora en sus 40, seguían enfrentando desafíos, pero cada obstáculo los hacía más fuertes. Su taller y su programa escolar se convirtieron en referencia en Sevilla, inspirando a otras familias diversas. Una tarde, en el Parque de María Luisa, donde todo comenzó, Diego y Javier se sentaron con sus hijos. Lucia, con su risa contagiosa, dijo, somos la mejor familia del mundo. Mateo, más serios, añadió, ¿por qué nos alejamos? Diego miró a Javier, su amor de siempre, y sintió que todo, el rechazo, las lágrimas, las batallas, había valido la pena. Habían construido un hogar no solo para ellos, sino para los niños que nadie quiso, demostrando que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra un camino. En Sevilla, bajo el mismo cielo ardiente, su historia se convirtió en una leyenda. No eran solo una familia, eran un símbolo de resistencia, de esperanza, de un amor que desafió al mundo y venció. Y mientras el sol se ponía, Diego supo que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro.